Good afternoon, students. How are you all? Can you all hear my voice? Can you hear my voice? Okay, children. Welcome to Sanvi Learning Services. So today we are going to discuss about polynomials. Chapter 3, polynomials. Okay. And the aim of the topic is relationship between the zeros and coefficients. Okay. Relationship between the zeros and coefficients. So in previous class, we have discussed some formulae on relation between zeros and coefficients. Okay. So today, based on that formulae, we are going to solve some exercise problems. Exercise 3.3. So the agenda is quadratic polynomial, sum of the zeros, product of the zeros, okay, and cubic polynomials. Okay. So first of all of you open your textbook and exercise 3.3. Open your textbooks, all of you. Exercise 3.3. Okay, children. See here, it is given exercise 3.3. So see the first question. What is asking here? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients. So very important, children, this exercise. So definitely asking the question will come 2 marks question and one mark question. Okay. So all of you listen carefully. Exercise 3.3. So the first bit is asking find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients. So first of all, we have to find the zeros of the given quadratic polynomials. See, these are all quadratic polynomials. Why? Because their degree is 2. If the degree is 2, so it is called quadratic polynomial. So these are all quadratic polynomials. So first of all, what is asking here? Zeros. Find the zeros. First of all, we have to find the zeros of these quadratic polynomials. After finding zeros, we have to verify the relationship between the zeros and coefficients. Okay, children? So now see the first question. X squared minus 2x minus 8 is given. X squared minus 2x minus 8. So let us see how to solve this problem. First of all, we have to find the zeros. Okay. Exercise 3.3. Exercise 3.3. First bit, first question. First bit, first question. Given so what is given here? The given polynomial x squared minus 2x minus 8 is given. X squared minus 2x minus 8. Okay, children. So first of all, we have to find the zeros. So we have to find the zeros. After finding zeros,
and we have to check the relationship between the zero sign coefficients. So all of you listen carefully how to find the zeros. So by factorization, we can find the zeros. So to find the zeros, first of all, the given polynomial equate to 0. So let x squared minus 2x minus 8 is equal to 0. Why? Because we should find the zeros, no? So first of all, the given polynomial we have to equate to 0. So let x square minus 2x minus 8 is equal to 0. Okay, children? So now we have to find the zeros. How we will find the zeros? So by factorization. Okay. So to do factorization, so in previous class we have discussed. Okay, we have to multiply x square coefficient. Okay. So coefficient of x square into constant term. X square coefficient into constant term. X square coefficient means x square side number. X square side, what number is there here? Nothing is there. It means we have to imagine 1 into constant number. How much is there? 8 is there. So constant number is 8. It means x square first and this last. We are taking and we are multiplying. 1 into 8 is equal to, we get 8. Okay. Now middle number, how much is there? Middle number minus 2 is there. No? So to get middle number minus 2, we have to find the factors of 8. Okay. So clearly we know that 2 4s are 8. The factors of 8 are 2 4s are 8. Okay, 2 4s are 8. 2 into 4 is equal to 8. So when we subtract 2 minus 4, then we get here minus 2. Okay. So when we subtract 2 minus 4, we get here minus 2. See this total rough work, children. So we have to do roughly this. Okay. It means this minus 2, how we can write? Plus 2 minus 4. Okay. This minus 2 we write as plus 2 minus 4. So using these factors, now see here, x squared, this minus 2x is there. So this minus 2x we write using these factors plus 2 minus 4 plus 2x minus 4x and minus 8 as it is equal to 0. Okay. Minus 2 here, if there is only minus 2 means we have written plus 2 minus 4. But here instead of minus 2, minus 2x is there. That is why we have written plus 2x minus 4x. How this came means it from these factors. Okay. Right. It means we are splitting the middle term here. Okay. We are splitting this middle term. Minus 2x we are splitting here. So this minus 2x we have written as plus 2x and minus 4x. This minus 2x we written plus 2x minus 4x. 2x minus 4x is equal to, we get minus 2x. How we got this two terms means from these factors. Okay. See here, before splitting the middle term, there have only 3 terms here. But after splitting the middle term, we have here 4 terms. So in these 4 terms, so take the first 2 terms. In these first 2 terms, what can we take common here? See, in this x is there, in this x is there. So we can take common x here. Okay. So when we take common x, here x square means 2 x's are there. 1 x we have taken common. So here 1 more x will be plus. And in this 2x, x already we have taken common. So here 2 will be. Okay, children. Now in the next 2 terms, see in this next 2 terms, so here first of all minus symbol is there. So take common minus symbol. Okay. So minus symbol you take common. And here this in these 2 terms we can take common 4. Why? Because these 2 numbers they will divisible by 4. No. This 4 1s are 4, 4 2s are 8. So we can take common minus 4 from this. It means total minus 4 we have taken common. So when we take common minus 4, here x will be, and when we take common minus symbol, here symbol will be changed. Remember that. So when we take common minus symbol, here symbol will be changed. So here minus symbol becomes plus symbol. Okay.
So next 8 is there now. This 8, how many times will go with 4 table? 2 times. 4 2s are 8 is equal to 0. See, after taking common, we should get same values in the brackets. Then only our factorization is correct. Otherwise, it is wrong. So here we have got same values in the two brackets x plus 2, x plus 2. So here x plus 2 take again common. So when we take common x plus 2 here from this, so what is the remaining factor? Here x is there, here minus 4 is there. It means the remaining factor is x minus 4 is equal to 0. Okay. So it means it is x plus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Okay. X plus 2 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. So from this find x values here. X is equal to get x value, this plus 2 send this side. It becomes minus 2. Or here also find x value. When this minus 4 send to find x value, this minus 4 we have to bring this side. So it becomes plus 4. Okay. So the two zeros we have got minus 2 and plus 4. Okay, the two zeros we have got minus 2 and plus 4. So now so the two zeros we have got minus 2 and plus 4. So all of you copy this problem first of all. Up to here you copy the problem. Did you all copy the problem? So what we have got the two zeros minus 2 and plus 4. Okay children. Right. Now zeros we found. First of all he asked the zeros. Find the zeros. So we found the zeros here. So after finding the zeros, what zeros we have got here? X is equal to minus 2 or one more 0, x is equal to 4 we have got, no? So these are the zeros. So after finding zeros, again what he asked? Check the relationship between the zeros and coefficients. So now we are checking the relationship between the zeros, and coefficients. Now we are checking the relationship between the zeros and coefficients. Okay. So to check the relationship between the zeros and coefficients, so first of all you find the sum of the zeros. First one is sum of the zeros. Sum of the zeros. So when we find the sum of the zeros, the two zeros we have got minus 2 and plus 4, no? So find their sum minus 2 plus 4. So minus 2 plus 4 means 4 minus 2. 4 minus 2 is equal to, we get 2. Sum of the zeros we have got 2. When we find directly sum of the zeros, we have got plus 2. And we have to check the relationship between the zeros and coefficients. Okay, we have taken zeros minus 2 and plus 4 and we found the sum of the zeros. Okay, now we have the formula to find the sum of the zeros. Okay, so what is that formula? If the two zeros are alpha and beta, so the formula is alpha plus beta is equal to minus of coefficient of x by coefficient of x square. This is the formula. In previous class we have discussed. Okay, to find the sum of the zeros, formula is alpha plus beta is equal to minus of coefficient of x by coefficient of x square.
Okay, children. So by using this formula, you find the relationship here. See here, minus symbol as it is. And what is the coefficient of x in the given polynomial? So here the given polynomial is x squared. The given polynomial is x squared minus 2x minus 8 is the given polynomial. Okay. So in this given polynomial, what is coefficient of x? Coefficient of x means x side number we have to see. So here x side number minus 2 is there. So coefficient of x is minus 2. Coefficient of x is minus 2 by coefficient of x square. What is coefficient of x square? Once see the x square coefficient, how much is there? So x square coefficient 1 is there. So x square coefficient is 1. Okay. Now see here, minus into minus plus 2 by 1. 2 by 1 nothing but 2. See, when we find the sum of the zeros directly by taking zeros, we have got 2. And when we check by formula also, we have got same 2. So like this, we should tally our answer when we find the sum of the zeros directly and by formula. Okay, then only our solution is correct. So here we got same answer, sum of the zeros 2, 2. So next product of the zeros. Second one is product of the zeros. Product of the zeros. So when we find the product of the zeros, the two zeros what we have got? Minus 2. Product means into no. Minus 2 into 4. So how much we get? Minus 2 into 4. 4 2 is 8. Minus symbol also is there. It means we get minus 8. Okay. So product of the zeros we have got minus 8. Now this product of zeros check by formula. Therefore, the two zeros we will take alpha and beta. So the product of the zeros means alpha into beta. So alpha into beta is equal to alpha beta. So what is the formula here? Product of the zeros, constant term by coefficient of x square. Okay, product of the zeros formula is constant term by coefficient of x square. In previous class, we have discussed all these formulae. Okay, children. So now check by this formula, how much we get? Constant term. What is constant term in our given polynomial? See here. See, our given polynomial is x square minus 2x minus 8. So here, the constant term is minus 8. Right? Constant term is minus 8. And x square coefficient is 1. So right here, constant term is minus 8 by coefficient of x square is 1. How much? Minus 8 by 1 means it is equal to minus 8. See, when we find the product of the zeros, we have got same minus 8 directly, and by formula also we have got same value minus 8. Like this should tally our answer. So when the answer is tallied, then only our solution is right. Otherwise it is wrong. Okay, children. We'll come checking the relationship between the zeros and coefficients. Okay. Now let us see the next problem. So what is given next problem? Second problem, 4s square minus 4s plus 1 is given. Second problem is given 4s square minus 4s plus 1. Same as it is, children. You do this problem. Okay. 1, 2, 3 and 6th. Okay. Now see 4th and 5th I will explain these two problems. Let us see the 4th problem. If there are 3 terms have means we have to factorize them and we have to find the zeros. Suppose see here in 4th and 5th problem only 2 terms are given.
Then how to find the zeros? Let us see here. So see the fourth problem. Fourth problem, given 4u square plus 8u. 4u square plus 8u. Again same process, children. So first of all we have to equate to 0. So let 4u square plus 8u is equal to 0. Why? Because we are finding the zeros. So to find the zeros, the given polynomial we have to equate to 0. So when we equate to 0, 4u square plus 8u is equal to 0. So here factorization is not possible. Why? Because here only we have two terms. In previous problem there I have three terms, so we factorized and we found the zeros. But here we have only two terms, so we cannot factorize it. So let us see what we can take common from this. See, in this 4u is there, in this also 4u is there. So we can take common 4u from this. Okay. So when we take common 4u, so here 1u will be plus here 8, how many times is possible with 4 table? 2 times. 4 2s are 8. And u already we have taken common here. Okay. So it means it is 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0. Okay. So now find the zeros here. Finding zeros means finding u values. To find u values here 4 send this side. U is equal to, here 4 is multiplying, when we send this side it will divide. So 0 by 4. Or here also to find u value, this plus 2 send this side. U is equal to this plus 2 becomes minus 2. Okay. So u is equal to, here 0 by 4 means it is equal to 0. Or u is equal to, here 0 minus 2 means it is equal to minus 2. So the two zeros we have got 0 and minus 2. Okay. Now check the relationship between the zeros and coefficients. Relationship between the zeros and coefficients. Okay. Relationship between the zeros and coefficients. Okay, children. So first of all, what we have to find? Sum of the zeros. Okay. First one is sum of the zeros. When we find sum of the zeros, here two zeros, what we have got? 0 and minus 2. So sum means we have to add them. 0 plus minus 2. How much we get? 0 plus minus 2? 0, here plus into minus, minus 2. So 0 minus 2 means how much we get? Minus 2. So sum of the zeros we have got minus 2. Now check the sum of the zeros by formula. Therefore, sum of the zeros formula is alpha plus beta is equal to minus of coefficient of x minus of coefficient of x by coefficient of x square. Okay, this is the formula. Now substitute the values in the formula. See here, minus symbol as it is. Coefficient of x. What is coefficient of x in our given polynomial? See here, coefficient of x. Here the variable is given, u given in the given problem. So here you write in the place of x u. Coefficient of u. And here down, coefficient of x square means in the place of x square write u square. Okay. Why? Because the variable is given in the given problem u. So we have to change the formula.
See here, coefficient of u, how much given? Coefficient of u. Coefficient of u given is 8. Okay. And coefficient of u square, how much given? 4 is given, right? So see here, coefficient minus of coefficient of u is given. Coefficient of u is given 8 by coefficient of u square, how much given? 4 is given. Okay. So minus into 8, minus 8 by 4. Here we can simplify. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So how much we get? Minus 2. See, when we find sum of the zeros directly, we have got minus 2. And by formula also we have got same minus 2. Like this should tally our answer. Okay. So first one is completed, sum of the zeros. Now check the second one, second formula, product of the zeros. Product of the zeros. Product of the zeros. So to find product of the zeros, what zeros we have got? One is 0 and another one is minus 2. Okay. So that is equal to 0 into minus 2, how much? 0. Okay, when we multiply any number by 0, we get again 0 only. So product of the zeros we have got 0. So now this check by formula, product of the zeros, the two zeros, if we take alpha and beta, the formula is alpha beta is equal to constant term by coefficient of u square. Okay, if it is x variable have means we have to write coefficient of x square, but here variable u is there, so coefficient of u square. Now see here, what is constant term in the given polynomial? Once you check what is constant term in the given polynomial, see the given polynomial is 4u square plus i2 is there. Is there any constant number here? There is no constant number. So it means we should take 0. If there is no constant number, we should take it is 0. So constant number is 0 and coefficient of u square is 4. Means 0 by 4. So here constant number is 0 by coefficient of u square is 4. So 0 by 4 means how much it is? Equal to 0. See, when we find product of the zeros directly, we have got 0 and by formula also we have got same value 0. So like this every time should tally the answer, then only our factorization is right, otherwise it is wrong. Okay children? So in the same way, you complete the remaining problems. Now see here, the next question, fifth question, given t square minus 15 given. T square minus 15. Okay. So let us see how to do this problem. Again same process. First of all, the given polynomial we have to equate to 0. So let t square minus 15 is equal to 0. See children, in previous problem, there also have only two terms. So there directly we have taken common and we found the zeros. But here, is there possibility to take common anything here? No, we cannot take anything common from this. So in this case, these two terms we have to convert in the form of a square minus b square. So this t square we write as t whole square minus 15. How we can write in the form of square? 15 is not perfect to square, so we cannot write in the form of square. So like this we can write root 15 whole square. So when we write root 15 whole square means when we cancel square and root, again we get 15 only. So when we cancel square and root, we get again 15 only. So
15 we write as root 15 whole square is equal to 0. Now it is converted in the form of a square minus b square. Okay, it is converted in the form of a square minus b square. So a square minus b square formula, already we know that formula is a plus b into a minus b. Okay, so a plus b into a square minus b square formula is a plus b into a minus b. Okay, so here in the place of a square, t whole square is there. So a means t, a value is t. The place of b square, root 15 whole square is there. So b means b value is equal to root 15. Every time ab values we should take inside values. AB values we should take inside values. Okay. So by this formula, what we get a square minus b square means the formula is a plus b into a minus b. So here a value is t plus b value is root 15. Inside values we take ab values. A plus b means t plus root 15. A minus b means t minus root 15. A value is t minus b value is root 15. So a plus b into a minus b means t plus root 15 into t minus root 15. That is equal to 0. So it means it is t plus root 15 is equal to 0 or t minus root 15 is equal to 0. Okay, children. Now find the t values here. So t is equal to this plus root 15 send this side. It becomes minus root 15. Or here also to find t value, this minus root 15 send this side. It becomes plus root 15. So now what are the t values? Minus t is equal to minus root 15 and one more t value is equal to plus root 15. It means minus root 15 and plus root 15 are the zeros of the given polynomial. Okay. Now check the relationship between the zeros and coefficients. Relationship between the zeros and coefficients. Okay. So what we get relationship between the zeros and coefficients. So first one is sum of the zeros. Sum of the zeros. When we find sum of the zeros, what zeros we have got? Minus root 15 and plus root 15. Minus root 15 plus root 15. Plus root 15 minus root 15 get cancelled. So we got 0. Okay. When we find the sum of the zeros, directly we got 0. Now check by formula. Sum of the zeros formula is alpha plus beta is equal to sum of the zeros formula alpha plus beta is equal to minus of coefficient of x by coefficient of x square. Sorry, here the alphabet, the variable, here t is there, no? So coefficient of t square and here coefficient of t. So what variable is there in the given problem, that variable only we have to use. Okay, so minus of coefficient of t by coefficient of t square. So therefore, see here minus symbol as it is. Coefficient of t. What is their coefficient of t in the given polynomial? Let us see here. Coefficient of t. Here t term not there here, first of all. T square term is there and constant number is there, but t term not there. So there is no t term means we have to take 0 in that. So coefficient of t term not there here, we should take 0 by
coefficient of t square. What is their coefficient of t square here? Coefficient of t square. See, nothing is there. It means 1. So t square coefficient is 1. That is equal to minus into 0 minus 0 by 1. Minus 0 is nothing but 0. See, sum of the zeros. When we find directly, we have got 0. By formula also, we have got same 0. Okay. Next one is product of the zeros. Second one is product of the zeros. Product of the zeros. So when we find product of the zeros, root 15 into plus root 15. Okay, minus symbol as it is. Root 15 into root 15. 2 times root 15 is there, no? So root 15 whole square. Okay. So 2 times is repeated root 15. So root 15 into root 15 whole square. Square root get cancelled. Minus 15. Okay, so product of the zeros we have got minus 15. Now check by formula. Therefore, product of the zeros formula alpha beta is equal to constant term by coefficient of t square. Okay, why? Because here the given variable t. So that is why we have to write the formula in t terms. So constant term. Constant term, how much is there in the given polynomial? Let us see the constant term. See, constant term minus 15 is there. Constant term minus 15 is there. And t square coefficient 1 is there. So, constant term is minus 15 by coefficient of t square, how much is there? 1 is there. So, minus 15 by 1 means it is equal to minus 15. See, when we find product of the zeros directly, we have got minus 15. By formula also same, we have got minus 15. Okay, children? So, this is the way of finding zeros and checking the relationship between the zeros and coefficients. So, again, 3 more problems are left in this bit. You complete them. Okay, in these 3 problems, already 3 terms are given. Second, third, and sixth. You factorize them. So to find the zeros, and you find the zeros and check the relationship between the zeros and coefficients. Okay, children. And see, in page number 60, in page number 66, do these problems. Okay, in page number 66, do these problems are given. So here also same, find the zeros of the quadratic polynomials given below and find the sum and product of the zeros and verify the relationship between the coefficients and zeros. Okay, same procedure, you do that problems. Okay, children. So here 4 problems, do this 4 problems, and in that exercise 3 problems. Total 7 problems are homework. Okay, so complete the 7 problems. Okay, children, the time is up. So the remaining problems we will discuss in the next class. Thank you, children. Thank you all.
Good afternoon, students. Welcome to Sandway Learning Services. I'm your Hindi teacher, myself Babu sir. Okay, today I have taken the class instead of English. Then 100% we need to complete our upcoming lesson, like a fourth lesson. So it is in syllabus. That means FA2. We have a exam, sir. 18th, 19th. Already you got information. So last time in FA1, second and third I have given. Now this time Upavachak, the recently completed Shanti Ki Raah Mein, and today we are going to explain the new lesson Kan Ka Adhikari. These two lessons, our FA2 syllabus. It's clear, everyone? Okay. शांति की राह में और आज का लेसन कन कन का अधिकारी FA2 सिलेबस. ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग का शायद उन्मुखीकरण उद्देश्य समाप्त कर चुके थे. यस और नो? कोई बता सकते हो हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास? उन्मुखीकरण और उद्देश्य. दैट्स इट. विधा विशेष आल्सो. यस, गुड. और आज हम लोग विधा विशेष से शुरुआत करेंगे. एक ही लाइन है. क्या बताया था मैं? इस पाठ की विधा कविता है. कविता मीन नथिंग बट पोएम. ओके, सो पोएम की कैपेसिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पोएम? कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है. जैसे पोएम कुछ छोटे रहते हैं, जैसे 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन. ओके, सो कुछ ज्यादा से ज्यादा, लाइक अवर बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, recently our first chapter and third chapter also. So many, like minimum 1 page. Okay, so 2 लाइन के रहने वाले कविता पाठ को हम लोग दोहे कहते हैं. दोहे, 2 लाइन. ओके, सो ये कविता पाठ के महत्व क्या है? क्या बता रहे हैं यहाँ? कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें, दैट मीन कविता पाठ में, ये कविता में रहती है. दिखने के लिए वो छोटे रहते हैं, जैसे 2 ही लाइन रहते हैं, लेकिन उसमें जो सारांश है, वो सारांश क्या बताया था एग्जाम्पल उस दिन? गागर में सागर. जैसे गागर मीन इट इज नथिंग बट 1 पॉट. पूरे समुद्र के पानी भर लाकर एक मटके में डालेंगे तो कैसा रहता है, उसी तरह कविता पाठ एक छोटे मटके की तरह 2 लाइन या 4 लाइन में रहती है, लेकिन उसका सारांश जो अर्थ है, समुद्र में जितना पानी रहता है उतना महत्वपूर्ण रहता है. सो ये हमारे कविता पाठ की विधा है. क्या है हमारी कविता पाठ की विधा? हमारे कन कन का अधिकारी पाठ का विधा क्या है? कविता. ओके, सो कवि परिचय. डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है. उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ. इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. क्या बता रहे हैं यहाँ कवि परिचय के विषय में? कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है, और ये हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवियों में से एक है. इनका जन्म 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर नामक गांव में इनका जन्म हुआ, और इनका निधन, जैसे इनका स्वर्गवास 1974 में हुआ. इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. देन इन हिंदी लिटरेचर ही इज अ नेशनल पोएट इन हिंदी लिटरेचर. ओके, इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. जैसे उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. ओके, सो इनके द्वारा लिखा हुआ रचनाओं में उर्वशी कृति के लिए, उर्वशी रचना के लिए इन्हें हमारे भारत देश से प्रदान करने वाले कुछ हिंदी लैंग्वेजेस संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनका सम्मानित किया गया है.
और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सो इस तरह, और आप गूगल में सर्च करेंगे तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी आप पा सकते हैं। ओके, सो हमें समय नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। विषय प्रवेश। सी, प्रस्तुत पंक्तियां मीन नथिंग बट दिस पर्टिकुलर पोएम सेंटेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई हैं। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। तब शरशया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। पाठ की पंक्तियां उसी उपदेश पर आधारित है। क्या बता रहे हैं? प्रस्तुत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये कविता पाठ पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध चला है, महाभारत युद्ध, आप सबको मालूम है, ये सानो। और ये युद्ध हुआ स्थल को ही, वो संग्राम स्थल को ही क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। ओके, कुरुक्षेत्र इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ वॉर बिटवीन द पांडवस एंड कौरवस। व्हाट हैपेंड, लाइक द नेम, इट इज अ महाभारत। ఓకే, సో కౌరవులకు మరియు పాండవులకు జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని మహాభారత యుద్ధం అని అంటాము, మహాభారతం అంటాము. అది జరిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని, ఆ స్థలాన్ని కురుక్షేత్రం అని అంటాము. సో ప్రస్తుతం మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి ఈ యొక్క పద్యాలు, ఈ ప్రతి లైన్ అనేది ఆ కురుక్షేత్రం అంటే డాక్టర్ రామధారి సింహ దినకర్ ద్వారా రచింపబడినటువంటి మరొక గ్రంథం, మరొక రచన కురుక్షేత్ర అనేటువంటి పుస్తకం నుండి, ఆ గ్రంథం నుండి, ఆ కావ్యం నుండి తీసుకోబడింది. ఓకే, సో ఏమిటి ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ కథ. महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए. కౌరవులకు పాండవులకు జరిగినటువంటి యుద్ధం ద్వారా ఇక్కడ యుధిష్ఠిర్ మీన్ నథింగ్ బట్ ధర్మరాజు. ఓకే, ధర్మరాజు చాలా అతని హృదయం పగిలిపోతుంటుంది, అంటే అతను చాలా బాధకి గురవుతుంటాడు, దుఃఖానికి గురవుతుంటాడు. ఎందుకు? ఎందుకంటే కౌరవులకు పాండవులకు మధ్యలో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో అనేక వేల మంది చనిపోతుంటారు. ఎందరో మంది తల్లులు దిక్కులేని వాళ్ళు అయ్యారు, ఎందరో మంది భార్యలు విధవరాళ్ళు అయిపోయారు, పిల్లలు అనాథలైపోయారు, వేల మంది క్షతగాత్రులు అయిపోయారు, అంటే గాయాల పాలైపోయారు. సో ఈ ఇరు కుటుంబ సభ్యుల, అన్నదమ్ముల మధ్యలో జరిగినటువంటి యుద్ధానికి అమాయకమైనటువంటి ప్రజలు ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ వినాశనాన్ని చూసినటువంటి ధర్మరాజు యొక్క మనస్సు విరిగిపోతుంటుంది, అతని మనస్సు చాలా బాధిస్తుంది అతని మనస్సుకి. సో ఈ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి అతను తన రాజ్యాన్ని, రాజ్య పరిపాలనని వదిలేసి రాజ్కాజ్ త్యాగ మీన్ సాక్రిఫైయింగ్. ఓకే, సో రాజ్యాన్ని, రాజ్య పరిపాలనను వదిలేసి త్యాగం చేసి అతను అడవులకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఎవరు? ధర్మరాజు. ఓకే, అడవులకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఎందుకు? ఇక్కడ జరిగినటువంటి వినాశన మొత్తంతోని అతని మనస్సు అంతా కుమిలిపోతుంటుంది, అంటే అతను బాధపడుతుంటాడు, చాలా దుఃఖానికి గురవుతుంటాడు. కాబట్టి అతని జీవితంలో, అతని మనస్సులో శాంతి లేదు. కాబట్టి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసి శాంతిని పొందుదాము అని అనుకుంటాడు. సో ఈ విషయం మొత్తం కూడా ఈ భీష్మ పితామహ, ఓకే, సో పెద్దవాడు, వయసులో పెద్దవాడు, అతను కౌరవుల తరపున పోరాడినప్పటికీ అతని యొక్క సపోర్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా న్యాయపరమైనటువంటి విధంగా పాండవులకే ఉంటుంది. సో ఆ యుద్ధంలో గాయపడినటువంటి భీష్ముడు, ఏమైంది? భీష్మునికి శరీరం మొత్తం కూడా బాణాలతోని గుచ్చబడింది, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమైతుంది? దేవుడు అతనికి వరం ఇస్తాడు. ఎవరికి? భీష్మునికి. లేదంటే దేవుని ద్వారా ఇతను వరం పొందుకుంటాడు. ఏమని అతనికి ఉన్నటువంటి వరం ఏమిటి అంటే, నేను ఎప్పుడైతే నేను చావాలనుకుంటున్నానో అప్పుడే నా ప్రాణం పోవాలి అనే విధంగా అతనికి వరం ఉంటుంది. ఎవరికి? భీష్మునికి. సో ఈ శరీరం మొత్తం కూడా బాణాలతో గుచ్చబడినప్పుడు ఆ బాణాల మీదనే అతను పడుకుంటాడు. ఎవరు? భీష్ముడు. పడుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా అతన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్తుంటారు. అదే విధంగా ధర్మరాజు కూడా భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనను మొత్తాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంటాడు. భీష్మ పితామహ లైక్ ప్రియమైనటువంటి పెద్ద ఆయన, లైక్ సంథింగ్ రెస్పెక్టెడ్, ఏదో ఒకటి. ఓకే, సో భీష్మునికి ఏమని చెప్పుకుంటాడు? ఈ కౌరవులకి పాండవులకి కజిన్ బ్రదర్స్, అన్నదమ్ముల మధ్యలో జరిగినటువంటి మన యుద్ధంలో, ఈ భారతంలో వేల మంది, లక్షల మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకొని ఎంతో మంది తల్లులు అనాథలైపోయారు, దిక్కులేని వాళ్ళు అయిపోయారు, ఎంతో మంది భార్యలు విధవరాన్లు అయిపోయారు, పిల్లలు అనాథలైపోయారు, వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ రోడ్డు మీదకి వచ్చాయి. ఎంతో మంది రక్త మడుగుతో నిండిపోయింది కురుక్షేత్రం అంతా.
ఎంతో మందికి దిక్కులేనటువంటి స్థితి అయిపోయింది. ఇదంతా చూసి నా మనసు అనేది వికటిస్తుంది, నాకు బాధ కలుగుతుంది, దుఃఖిస్తున్నాను, నాకు ఇక్కడ శాంతి సమాధానం లేదు భీష్మ పితామహ. అందుకొరకే నేను అడవికెళ్ళి తపస్సు చేయాలనుకుంటున్నాను, శాంతిని పొందడానికి, శాంతి అనుగ్రహం కొరకు నేను తపస్సు చేయాలనుకుంటున్నాను అని తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనని భీష్మునికి తెలియజేస్తాడు. చూడండి సెకండ్ లైన్ లాస్ట్. तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया. ఏమైంది అప్పుడు ఈ యుద్ధాల మీద శరీరం మొత్తం బాణాలతో గుచ్చుకొని ఉంది కదా భీష్మునికి. ఆ బాణాల మీద పడుకున్నటువంటి ఆ భీష్ముడు ధర్మరాజుకు హితోపదేశం చేస్తూ రాజధర్మాన్ని పాటించాలని చెబుతూ మాట్లాడుతుంటాడు. భీష్ముడు తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన తెలియజేస్తాడు కదా, దానికి సమాధానంగా చెప్తుంటాడు, కుమార ధర్మరాజా, ప్రియమైనటువంటి కుమారుడు ధర్మరాజా, నువ్వు ఇక్కడ యుద్ధం జరిగినటువంటి స్థలాన్ని వదిలేసి, అంటే ఈ కురుక్షేత్రంలో ఎంతో మంది వేల మంది చనిపోయారు, ఎంతో మంది దుఃఖంలో బాధలో ఉన్నారు, నువ్వు వాళ్ళ బాధను పంచుకోక, వాళ్ళ కన్నీళ్లు దొడవక, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేసిన, అడవికి వెళ్ళి నువ్వు తపస్సు చేసినా నీకు శాంతి అనుగ్రహం అనేది జరగదు, శాంతి లభించదు నీకు. దానికి బదులుగా ఎవరైతే దుఃఖంలో ఉన్నారో, ఏ తల్లి అయితే తన కొడుకును పోగొట్టుకున్నదో, ఏ పిల్లలైతే అనాథలైపోయారో వారి కన్నీళ్లు వెళ్ళి తోడు, అప్పుడు వాళ్ళ బాధలో నువ్వు బాధను పంచుకో, లైక్ షేర్ విత్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాళ్ళ యొక్క కష్టాలను భాగం పంచుకో, అప్పుడు నీకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది అని ఇక్కడ భీష్ముడు ధర్మరాజుకు హితోపదేశం చేస్తాడు. రాజధర్మాన్ని పాటించాలని తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన చెప్తాడు. నువ్వు ఈ రాజ్యాన్ని, రాజ్య పరిపాలనని త్యాగం చేసి నువ్వు వెళ్ళినంత మాత్రాన నీకు శాంతి లభించదు. ఎందుకంటే నీ యొక్క మెదడులో, నీ యొక్క హృదయంలో అదే ఆలోచనలతో నింపబడి ఉంది. ఏంటి? వేల మంది చనిపోయారు, రక్తపు మడుగుల్లో ప్రాణాలు విలవిలలాడుతున్నాయి, ఎంతో మంది క్షతగాత్రులు అయిపోయారు. అదే ఆలోచన నువ్వు వెంటాడుతుంది తప్ప నీకు శాంతి అనేది లభించదు. సో నువ్వు అడవులకు వెళ్ళడం మానేసి ఇక్కడ కష్టాలలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క కన్నీళ్లు తొడుగు అని చెప్తుంటాడు. ఓకేనా? సో ఈ రకంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగినటువంటి కన్వర్జేషనే మన లెసన్. డిడ్ యు గెట్ మీ? భీష్మునికి ధర్మరాజుకు జరిగినటువంటి ఆ యొక్క సంభాషణలోని కొన్ని వాక్యాలే, కొన్ని సెంటెన్సే మన యొక్క పద్యం. ఇట్స్ క్లియర్? ओके, आपको समझ में आया? जो मैं कहा आपको समझ में आया? प्लीज कृपा करके अंतिम तक सुनने के लिए प्रयत्न करो. लास्ट 10th 2 सब्जेक्ट्स, पहले सब्जेक्ट्स में आप पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, सेकंड एडिशन में, सेकंड सब्जेक्ट में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं. दैट इज नॉट फेयर. हमें हर एक सब्जेक्ट जरूरी है. हमारे शरीर में केवल एक काम करके दूसरा कान मुसीबत में रहेगा तो चलेगा नहीं. మన కంట్లో ఏ ఒక్క కంట్లో చిన్న నలుసుబడ్డ రెండు కళ్ళలో నుండి మనకు బాధ కలుగుతుంటుంది, బాడీ మొత్తం తల్లడిల్లిపోతుంది. సేమ్ అదే విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా నీ బాధ్యత. చివరి వరకు ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఎవరు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు అని మీరు డ్రాప్ కావద్దు. మనం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం, ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి కదా. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ a great thing. You are all people utilizing this great opportunity. ఓకే, సో మళ్ళీ మీకు స్కూల్ స్టార్ట్ అయినాక మీ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటున్నారో దీన్ని కాస్త గ్రహించండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి. టీచర్లు చెప్తున్నటువంటి విధంగా మీ సిడబ్ల్యూస్, పీడబ్ల్యూస్, వర్క్ షీట్స్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేయండి. ప్రతి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, నా దృష్టిలో చాతగానోడు మాత్రమే, భయపడేవాడు మాత్రమే తప్పించుకుంటాడు. సో మీరు భయపడరని నేను నమ్ముతున్నాను. ధైర్యంగా ఉండండి. ఖచ్చితంగా కష్టపడ్డ వాడికి విజయం అనేది తప్పనిసరి. ఓకే, సో చివరి వరకు ఉండండి, డ్రాప్ అవుట్ కావద్దు, వినండి. సో అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా? భీష్మునికి ధర్మరాజుకు జరిగినటువంటి కన్వర్జేషన్ లో వారి యొక్క సంభాషణలోని కొన్ని వాక్యాలే మనము ఈరోజు పాఠం రూపంలో నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇది మన పాఠం అనేది. ఈ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి లైన్ ఆ రెండిట్లో వాళ్ళ మధ్యలో జరిగినటువంటి కన్వర్జేషన్ లోని కొన్ని అంశాలు. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है. जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है. सो क्या बता रहे हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया ये कविता पाठ में
क्या बता रहा है? एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। ओके, एक इंसान इस दुनिया में जीने के लिए, कुछ काम करने के, जीने के लिए, अपने नाम को कमाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। यस और नो? बिना, विदाउट हार्ड वर्क एनीबडी विल गेट सक्सेस? नो, नोबडी। द सेम हियर, एक मनुष्य संचित करता है, ए पर्सन अर्निंग मनी। ओके, ए मैन अर्निंग मनी, बट इन विच वे? इन द इलीगल वे, इन द रॉन्ग वे। अर्थ, सो इससे पहले मैं आपको मीनिंग्स बताया। Did I say meanings all related to this lesson? Sailata, I can see you. ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి అర్థాలు నేను చెప్పానా? మీనింగ్స్ చెప్పానా? చెప్పలేదా? ఓకే ఓకే, మీకు ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు పెన్సిల్ తీసుకొని రాయండి. ఓకే, ఏక్ మనం సంచిత్ మీన్ కలెక్టింగ్ ఆర్ ఎర్నింగ్ మనీ, కలెక్టింగ్ మనీ. అర్థ మీన్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ వెల్త్, లైక్ ధనం. ఓకే, पाप के बल से, बल मीन द एनर्जी or in that particular way. పాప్ మీన్ లైక్ అ సిన్, పాపము. సో ఒక మనిషి డబ్బులు కూడబెట్టుకుంటున్నాడు, డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఎలా సంపాదించుకుంటున్నాడు? తన బలాన్ని ఉపయోగించి పాపపు మార్గంలో డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాడు. లైక్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, చేయరానటువంటి తప్పుడు పనులు చేసి, ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేసి, ఎదుటి వ్యక్తిని చంపేసి, రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. కానీ అలా ఫ్రీగా దొరికేది, ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేసి సంపాదించే డబ్బులో ఆనందం ఉంటుందా? ఉండదు. ఫ్రీగా వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా మనం పొందొద్దు. కానీ లోకంలో ఫ్రీగా దొరికితే ఫినాయిల్ కూడా తాగేటోళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఇట్స్ కామన్. సో మన క్యారెక్టర్ ఉండొద్దు. నిజమైనటువంటి భారతీయులు అలా ఉండరు. In our 9th class first lesson there is a poem जिस देश में गंगा बहती है. There is 2 lines. What is that? मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. जो सच्चा भारती, मतलब मीन हियर सेल्फिश, నిజమైనటువంటి భారతీయుడు స్వార్థంతో కళ్ళు మూసుకొని అన్నానికి బదులుగా గడ్డి తినేటువంటి క్యారెక్టర్ మనది కాదు. నిజమైన భారతీయుడు ఎలా ఉంటాడు? నిస్వార్థంగా కష్టపడి చెమటొడిచి ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయకుండా నీతి నిజాయితీగా కష్టపడి జీవిస్తుంటాడు. అది భారతీయుని యొక్క లక్షణం. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇండియన్, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హియర్. ఓకే, సో మీరు నిజమైనటువంటి భారతీయులుగా నిస్వార్థంగా జీవించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమైంది? మన పద్యంలో, మన ఫస్ట్ 2 lines లో ఒక మనిషి డబ్బులు సంపాదించుతున్నాడు తన బలాలను, శక్తిని, తన నాలెడ్జ్ని అంతా ఉపయోగించి. కానీ అది పాపపు మార్గంలో ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. అదే డబ్బుని లేదనంటే ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. और भोगता उसे दूसरा भाग्यवादी के चलसे. ఇంకొకడు ఏం చేస్తున్నాడు? అదే డబ్బుని అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతోని విచ్చలవిడిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్స్ గా, సినిమాల్లో కావచ్చు, రియల్ లైఫ్ లో కావచ్చు, న్యూస్ పేపర్లో అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. రిచ్ ఫ్యామిలీస్ కావచ్చు, పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు, ఏ గ్రేట్ ఎంప్లాయ్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఏంటి వాళ్ళు స్వార్థపూరితమైనటువంటి సంపాదించి, అంటే లంచాలు తీసుకొని ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేసి, కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు అలా. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? తాతల తండ్రులు సంపాదించినటువంటి ఆస్తిని వాళ్ళు వాళ్ళ ఆస్తిలాగా కాలర్ ఎగరేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసి బలాదురుగా విచ్చలవిడిగా వాడుకుంటారు. కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ డబ్బును ఉపయోగించి తన స్వార్థానికి వాడుకొని రాంగ్ రూట్ లో తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తికి ఆ డబ్బును ఖర్చు పెట్టే హక్కు ఉన్నదా? లేదు. ఎందుకంటే అతను ఆ డబ్బు సంపాదించలేదు కదా, సంపాదించలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ పోని వాళ్ళ డాడీ, వాళ్ళ తాత అనుకోండి, వాళ్ళు సంపాదించారా? లేదు. పూర్వకాలంలో మనం చూస్తుంటాం, రాజుల కాలం, దొరల కాలం. ఇఫ్ ఎనీబడి ఇస్ దేర్, మీన్ డోంట్ ఫీల్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఏంటి, పూర్వకాలంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి కంటికి కనిపించేదంతా నా భూమే, అలా ఇష్టానుసారంగా భూమిని ఆక్రమించుకున్నారు చాలా మంది. ఇప్పుడు అలా ఎవరు లేరు. సో అలా ఆక్రమించుకొని 100,000 ఎకరాలు వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాక పేదోడికి ఎక్కడుంటుంది భూమి? ఎవరైనా కొంచెం రెస్పెక్ట్ గా, రిక్వెస్ట్ గా వెళితే వాళ్ళని చంపేయడం, అలా మనం చూస్తాం సినిమాలలో కూడా కదా. సో రాజుల కాలం అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సామంతులు లేదంటే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద కులాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు, అందరు కాదు, అందులో కొంతమంది. సో అలా పేదవాడి యొక్క బతుకును తొక్కుతూ జీవించడం, ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేసి సంపాదించే ఆస్తిలో ఆనందం అనేది ఉండదు.
కదా. ఫ్రీగా దొరికేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీగా మనకు 10 రూపాయలు దొరికితే ఏదో ఒక రోజు మనకు దగ్గర నుండి 10 వంతులు 10 టైమ్స్ ఎక్కువగా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది కదా అని మనం ఏది పడితే అది, ఎంత పెద్ద పొరపాటు చేయడానికైనా మనిషి వెనకాడడు. ఈ రోజులు ఎట్లున్నాయంటే డబ్బులు ఇచ్చి ఒకళ్ళని చంపే అంటే చంపేసడానికి కూడా వెనకాడరు. సో ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో డబ్బే ముఖ్యమైపోయింది, కానీ డబ్బు శాశ్వతం కాదు. డబ్బు శాశ్వతం కాదు. డబ్బుతోని తల్లి ప్రేమను కొనగలుగుతామా? రేపు మన జీవితంలో ఉంటారో లేదో, మన అమ్మ నాన్న ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, నా దగ్గర కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి, ఓ భగవంతుడా నా తల్లిని నాకు ఇవ్వు, వస్తుందా? మళ్ళీ రారు. కాబట్టి ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని మంచి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ నీతి నిజాయితీగా గడుపుతూ మనం వెళ్ళాలి, ముందుకెళ్ళాలి. సో నేను చెప్పేది ఏంటి ఇక్కడ? క్యారెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్, దెన్ కెన్ యూ బై విత్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్? నో. మన క్యారెక్టర్ని, మన యొక్క విలువని పోగొట్టుకుంటే కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా మళ్ళీ అది మనకు తిరిగి రాదు. డబ్బు ఇవాళ కాకపోతే రేపు సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ గుణాన్ని సంపాదించుకోలేదు. కాబట్టి డబ్బు కంటే విలువై చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ యువర్ మదర్ లవ్. ఓకే, నీ మట్టుకు నీ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ అనుకోవచ్చు. దాన్ని ఏ డబ్బుతో కొంటావు? నువ్వు ఎంత పెట్టినా సరిపోదు. మనం తిరిగి వాళ్ళకు ఎంత ఇచ్చినా రుణపడే ఉంటాం కదా. కాబట్టి డబ్బుతోనే సర్వస్వం అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. ఓకే, సో ఒక మనిషి తప్పుడు మార్గంలో తన బల ప్రయోగాలను ఉపయోగించి పాప మార్గంలో డబ్బును సంపాదిస్తుంటే, ఇంకొక మనిషి అదే డబ్బును అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతో, భోగతా మీన్ एक्सपेंसिव, ओके, खर्च करना, ओके, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद, द नेम ऑफ लक, అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతో భాగ్యవాదకే ఛల్ సే, ఛల్ మీన్ ధోకా, మోసం. ప్లీజ్ మీనింగ్స్ అన్ని రాసుకోండి మీరు. తర్వాత మీరు ఒక్కసారి పద్యం చదివేటప్పుడు ఆ మీనింగ్స్ జస్ట్ చదువుకొని మీరు ముందుకెళ్తే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా? మీనింగ్స్ దయచేసి అందరూ కూడా మీనింగ్స్ రాయండి. ఓకే, భాగ్యవాద్ మీన్ అదృష్ట ఆర్ లక్. ఓకే, ఛల్ మీన్ लाइक मौसम, चीटिंग. ओके, भोगना, भोगता मीन खर्च करना आर एक्सपेंसिव. ओके, सो क्या हुआ? एक इंसान अपने बल को उपयोग कर, अपने अधिकार को उपयोग कर गलत रास्ते में, पाप के मार्ग में पैसा या धन अर्जित कर रहा है, धन को इकट्ठा कर रहा है. ओके, और वही धन को दूसरे व्यक्ति अदृष्ट के नाम से, ओके, मेरी किस्मत अच्छा है करके अदृष्ट के नाम से ధోకా దేతే హువే ఉసే ఉడా రహా హై. ఒక వ్యక్తి ఏమో పాప మార్గంలో డబ్బులు కూడబెడితే, ఇంకొక వ్యక్తి అదే డబ్బును అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతోని, ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఈ భూమి మీద నేను ఎంతో అదృష్టవంతుని, నాకు చెమట చుక్క అంటే తెలియదు, మట్టి అంటే తెలియదు అనే విధంగా ఉంటుంటారు. కానీ మట్టి వాసన తెలియనోడు అసలు మనిషే కాదు, కష్టపడనోడు అసలు మనిషే కాదు. దేవుడు ఒకటి చెప్తుంటాడు ఎప్పుడు, కష్టపడ్డవానికి సుఖం తప్పదు, సుఖపడ్డవానికి కష్టం తప్పదు. కాబట్టి కష్టపడడం నేర్చుకోవాలి, పనిని ప్రేమించాలి, శ్రమను ప్రేమించాలి. శ్రమించేవాడు జీవితంలో ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా దాని నుండి మనం నెగ్గగలుగుతుంటాం, దాన్ని ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు మనం కష్టాన్ని ఇష్టంగా భావించాలి, కష్టానికి మనం ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఏ ప్రాబ్లం విచ్ వే యూ విల్ కమ్, ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ యూ. ఓకే, కష్టానికి మనం ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అలాగని ఒకేసారి మనిషి జీవితంలో కష్టం వస్తుంది అనేది మూర్ఖత్వం. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాగానే మరొక ప్రాబ్లం మనం చూస్తుంటాం కదా ఇంట్లో. ఇప్పుడు మీ నాన్న మీ గురించి ఎంత సఫర్ అవుతుంటాడు, ఫ్యామిలీని రన్ చేయడానికి ఎంత సఫర్ అవుతుంటాడు, అప్పులు కట్టడానికి, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ని తీసుకురావడానికి, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మీ నాన్నగారు ఎంత కష్టపడుతుంటాడు. అవన్నీ మీకు తెలుసా? చెప్పుకోరు, ఏ తండ్రి చెప్పుకోడు. ఎందుకంటే మీ ఆనందమే అతనికి కావాలి. నీ ఆనందం కోసం, నీ పెదవుల మీద చిరునవ్వు కోసం ఎంత కష్టపడడానికైనా అమ్మ నాన్న సిద్ధంగా ఉంటారు. మరి అలాంటి వాళ్ళకు మనం రుణపడి ఉండడం మన ధర్మం, మన బాధ్యత, మన కర్తవ్యం కదా. కాబట్టి ఒకసారి ఒక ప్రాబ్లం కాగానే మరొక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఒకటి సాల్వ్ కాగానే మరొకటి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ప్రాబ్లం ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. నువ్వా నేనా అనే విధంగా ఉండాలి. ఈ యుద్ధంలో కష్టం గెలుస్తుందా, సాయిలత గెలుస్తుందా, శరణ్య గెలుస్తుందా అనేది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీ ముంగట ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, ద ఎడ్యుకేషన్, యూ నీడ్ 10/10. then who will, the problem will win or you will bring the 10/10, then you will win, then that is in your hand. అది నీ చేతుల్లో పని. కాబట్టి లేదు
एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, a man earning money in the wrong way, then same I also will get a result in the wrong track. I will do copy and I will bring the 10 by 10. Then okay, the certificate will come. Then where is the knowledge? In future you are going to write so many competition exams. Then how you will get a job? సర్టిఫికేట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుందంటే కుదరదు. ఈ రోజులలో సర్టిఫికేట్స్ ఏముందిరా భయ్, డబ్బులు పడేస్తే సర్టిఫికేట్లు కొనుక్కోవచ్చు, కానీ నీ జ్ఞానాన్ని ఎక్కడ కొంటావు? కాబట్టి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. పాఠం అనగానే ఇలా విని ఇలా వదిలేయడం కాదు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి నీతి వాక్యాలు ఏంటి, మన జీవితానికి ఏ రకంగా సెట్ అవుతుంటాయి, మన జీవితాన్ని ఏ రకంగా మోల్డ్ చేస్తుంటాయి మన లెసన్స్ అనేది గమనించాలి. ఇంకా డీప్గా వెళ్తుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నీ జీవితంలో స్కూల్ అనేటువంటి పదం లేదు. దర్ ఈస్ అ నో స్కూల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. డిడ్ యూ థింక్ ఎనీ టైమ్? ఎప్పుడైనా గమనించావా? ఇంకా స్కూల్కి నీకు సంబంధం లేదు, నీ బెంచ్కి నీకు సంబంధం లేదు, నీ క్లాస్ రూమ్కి నీకు సంబంధం లేదు, నీ యూనిఫామ్స్కి నీకు సంబంధం లేదు. ఎంత బాధ కలుగుతుంటుంది అసలు, ఊహించుకుంటే కన్నీళ్ళు ఆగవు. 15 సంవత్సరాలు కలిసి పెరిగినటువంటి స్నేహితులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంటారు. మీ స్నేహితులు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ బ్రదర్స్ కదా. కాబట్టి అందుకే అంటారు పాఠశాల తల్లితో సమానం. ద స్కూల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ అవర్ మదర్. తల్లిని విడిచిపోతే ఎవరైనా ఆనందంగా ఉంటారా? ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విధంగా ఆ వ్యక్తి ఒకరు పాప మార్గంలో డబ్బులు సంపాదిస్తే, ఇంకొకరు దాని అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతో ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేస్తూ విచ్చలవిడిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇవి రెండూ కరెక్ట్ కాదు. మరి దీని నుండి నేర్చుకున్నటువంటి నీతి ఏమిటి? మనం చెమటొడిచి కష్టపడి సంపాదించే ప్రతి రూపాయిలో ఆనందం ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందో మీ నాన్నని అడగండి వెళ్ళి ఈవినింగ్, అప్పుడు ఆయన చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే కష్టపడి సంపాదించే వాడి యొక్క కాలర్ ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది, టాప్గా ఉంటుంది, తలెత్తుకొని బ్రతకాల మనం. In 9th there is a poem प्रकृति की सीख. What is that? पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. There is a mountain saying to us, just you live in the society, raise up your head and live. With a mountain, the mountain will talk. No, the mountain, we want to see the mountain, can we see like this? No. If you want to see the mountain, then you raise up your head and see. That is the capacity of mountain. Then you should be like a mountain. Then the rest of people, the society will, when they want to see you, you should be like a mountain. నువ్వు ఒక పర్వతం లాగా ఉండాలి. సమాజం మొత్తం వాళ్ళు తలెత్తుకొని చూసే విధంగా నువ్వు ఎదగాలి. సో ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అణువు మనల్ని ఇంత ఇన్స్పైర్ చేస్తుంటే మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? దాన్ని వింటున్నాం, వదిలేస్తున్నాం. అది కరెక్ట్ కాదు. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు, ప్రతి పదం, ఆ లెసన్ మీరు ఏ రకంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారో నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ లెసన్. Like there is a quotation I have given to my students, MOWS, MOWES, mountain, ocean, waves, earth, sky. There is a 5 to remember, easy process purpose. MOWS, okay? So mountain ఏం చెప్తుంది? తలెత్తుకొని బ్రతకాలి. ఓషియన్, సముద్రపు యొక్క లోతు ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి మనిషి యొక్క హృదయ లోతుల్లోకి వెళ్ళి అతని కష్ట సుఖాలు ఏంటో తెలుసుకో కదా. సో వేవ్స్, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అలలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చి నీ కాళ్ళని ఎలా అయితే తడుతుంటాయో, జీవితంలో కష్టం సుఖాలు కూడా అలాగే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంటుంది. when a problem will come on our face, there is no happiness. If there is a happiness is there, then that particular place won't be sadness. కష్టం మరియు సుఖం రెండు ఒకేసారి రావు. కష్టం ఉన్న చోట సుఖం ఉండదు, సుఖం ఉన్న చోట కష్టం ఉండదు. కాబట్టి మనిషి యొక్క జీవిత ప్రయాణంలో ఇవి సర్వసాధారణం, కష్ట సుఖాలు. అండ్ కేవలం మనిషి సుఖాలతోనే ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాడా? ఉండడు. కేవలం కష్టాలతో ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాడా? ఉండడు. అందుకే కష్ట సుఖాలతో కూడుకున్నదే నిజమైనటువంటి జీవితం. ఆ రుచులని మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. కష్టం అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడాలి. ఆల్వేస్ హ్యాపీనెస్, అది మాత్రమే కాదు, సాడ్నెస్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఫేస్ చేయాలి మనం. ఎందుకంటే కష్టపడకుండా ఒకేసారి నువ్వు వెళ్ళి కష్టపడితే నువ్వు తట్టుకోలేవు కదా. కాబట్టి ఎవరైతే ఇక్కడ రాంగ్ రూట్ లో ఉన్నారో అలాంటి తప్పుడు పనులు మనం చేయొద్దు అని ఇక్కడ బహుశా ఇదే విషయాలు భీష్ముడు ధర్మరాజుకు చెప్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి రాంగ్ రూట్ లో డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇంకొక వ్యక్తి అదృష్టం అనేటువంటి పేరుతో ఆ డబ్బుని తన మోసపూరితంగా వాడుకుంటున్నాడు అని చెబుతూ ఇంకా ముందుకెళ్దాం. నర్ సమాజ్ కా భాగ్య ఏక హై, వహ్ శ్రమ్ వహ్ ఉజ్వల్ హై. ఓకే, నర్ సమాజ్ మీన్ ద సొసైటీ, హ్యూమన్ బీయింగ్, వి ఆల్ పీపుల్.
ఓకే, మనుషులతో కూడుకున్నటువంటి, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు, అంటే మనమే, మనందరం కలిస్తేనే దేశం, మనందరం కలిస్తేనే సమాజం. సో మరి మనిషితో కూడుకున్నటువంటి, మనుషులు ఉన్నటువంటి ఈ సమాజానికి ఉన్నటువంటి అదృష్టం ఏమిటి? నర సమాజ్ కా భాగ్య ఏక్ హై. వాట్ ఈస్ దట్ అవర్ లక్? ద సెకండ్ లైన్, వహ్, దట్ ఈస్ దట్ లక్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శ్రమ్, హార్డ్ వర్క్ అండ్ అవర్ షోల్డర్ స్ట్రెంగ్త్. మన యొక్క భుజబలం అండ్ మనం చేసేటువంటి పని, అది ఏదైనా కావచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు శ్రమ్ మీన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ లేబర్ వర్క్ ఆర్ ఫార్మర్. ఎస్టర్డే ఐ సెడ్ we will feel not that లేబర్ పని చేయడం అంటే కూలి పని చేయడం, తోట పని చేయడం, పొలంలో చేసేటువంటి రైతు పని చేయడం మాత్రమే శ్రమ అనుకుంటాం. కాదు, నువ్వు నీతి నిజాయితీగా ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయకుండా నువ్వు ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని చేసే పని కూడా శ్రమ కిందకే వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ చేసే ప్రతి పనిలో హానెస్టీ అనేది ఉండాలి, ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయకుండా చేసే ప్రతి పని హార్డ్ వర్కే. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్. With this lesson, I am cheating with anybody? No. I am giving any wrong suggestion to anybody? No. I am hurting to anybody? No. Then I am doing my best. Okay. నేను చేసే పనిలో న్యాయం ఉంది కాబట్టి ఇది నా కష్టం. యాజ్ అ టీచర్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రొఫెషన్, దిస్ ఇస్ మై హార్డ్ వర్క్ కదా. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా ఎదుటి వ్యక్తి బాధపడకుండా, ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మనసు నొప్పించకుండా, నీతి నిజాయితీగా మంచి మార్గంలో చేసే ప్రతి పని కూడా హార్డ్ వర్క్ కిందకి వస్తుంది. సో దిస్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ అవర్ లక్. వి గాట్ బై ద గాడ్. భగవంతుడి నుండి పొందినటువంటి మన అదృష్టం ఏమిటంటే మన యొక్క భుజబలం మరియు మన యొక్క శ్రమ అని చెబుతూ, ఇలా శ్రమించి కష్టపడేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ముందు, जिसने श्रम जल दिया जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नबतल है. क्या कह रहा है यहां? जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नबतल है. सम्मुख मीन in front of. Who's in front of? Which person will do hard work? That particular person in front of. झुकी हुई, the पृथ्वी, earth. विनीत mean here humbleness. With humbleness, prithvi, earth, nab, sky, tal, like mean hell, like a patal. Okay, patalam. సో ఏ వ్యక్తి అయితే తన శ్రమను కష్టపడి చెమటొడిచి శ్రమించి పనిచేస్తాడో అలాంటి వ్యక్తి ముంగట, అలాంటి శ్రామికుడు ముందు వినయముగా, వినీత మీన్ విత్ హంబుల్నెస్, వినయపూర్వకంగా, గౌరవపూర్వకంగా భూమి, ఆకాశం, పాతాళం, మూడు లోకాలు, ముల్లోకాలు సైతం తల వంచుకుంటాయి. అంటే నువ్వు ఈ మూడు లోకాలలో కూడా ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా నువ్వు విజయాన్ని సాధించవచ్చు, అవి నీ ముందు తలవంచుకుంటాయి. ఓకే, సో ఆ రకంగా మనం చేసేటువంటి పనిలో నీతి నిజాయితీ అనేది ఉండాలి అని ఇక్కడ ఆ యొక్క రైటర్ డాక్టర్ రామధారి సింగ్ దినకర్ మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी है, किसके सम्मुख? जो परिश्रम करता है वो व्यक्ति के सामने झुकी है. क्या झुकी है? पृथ्वी, नभ, तल. विनीत रूप से, विनय रूप से, हंबली, विత్ హంబల్లీ. ఓకే, గౌరవపూర్వకంగా అవి మూడు కూడా మన ముందుకు తలవంచుకుంటాయి. కానీ అవి నీ ముందుకు తలవంచుకోవాలంటే నువ్వు కష్టపడి పని చేయాలి. నీకుందా కెపాసిటీ? యూ కెన్ డూ హార్డ్ వర్క్ వితౌట్ హర్టింగ్ అదర్స్. ఎస్, ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయకుండా, ఎదుటి వ్యక్తిని బాధ పెట్టకుండా శ్రమించే అటువంటి గుణం నీకుంటే మూడు లోకాలు సైతం నీ ముందు తల వంచుకుంటాయి అని ఇక్కడ రైటర్ చెబుతున్నాడు. దీనితో పాటుగా జిస్నే శ్రమ్ జల్ దియా ఉసే పీచే మత్ రహ జానే దో. ఓకే, ఎవరైతే తన చెమటొడిచి కష్టపడి పని చేశాడో, శ్రమ్ జల్ మీన్ స్వేద జలం. మనం పని చేసినప్పుడు మన బాడీ నుండి విడుదలవుతున్నటువంటి చెమట. ఓకే, సో స్వేద జలం, కష్టపడి పని చేసినప్పుడు చెమటొడిచి పని చేస్తే, శ్రమించి పని చేశారో, చెమటొడిచి పని చేశారో అలాంటి వ్యక్తులను, అలాంటి శ్రామికులని, అలాంటి రైతులని, అలాంటి వర్కర్స్ ని, ఆ పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులని మనం జీవితంలో వెనకగా ఉంచొద్దు, వెనక పడనీయొద్దు. ఓకే, జిస్నే శ్రమ్ జల్ దియా ఉసే పీచే మత్ రహ జానే దో. ఓకే, డోంట్ కీప్ బ్యాక్ దెమ్ ఇన్ ద లైఫ్, ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, బ్రింగ్ దెమ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, వాళ్ళని ముందు వరుసలో ఉంచడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. విజేత ప్రకృతి సే పెహలే ఉస్కో సుఖ్ పానే దో. సో గెలిచినటువంటి ఈ లోకంలో వారిని ముందు వరుసలో ఉంచండి. ఏం గెలిచావు మరి? విజేత ప్రకృతి, యు గాట్ ఎ విన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్.
where in this universal, like Prithvi, you got a win on earth, you got a win on sky. Okay, భూమి మీద, ఆకాశంలో అండ్ పాతాళంలో సైతం, 3 లోకాలను సైతం నువ్వు జయించావు. కాబట్టి ఈ జయించినటువంటి ఈ యొక్క లోకంలో, ఈ యొక్క ప్రకృతిలో కష్టపడి పని చేసి చెమటొడిచి సంపాదించినటువంటి ఆ వ్యక్తిని ముందు వరుసలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ ఫాదర్ డూయింగ్ a lot of hard work and he is in critical condition, then you upgraded, you're well developed, then your father is there in the critical condition. Will you leave? Will you leave him? No. Give a hand. అతనికి నాన్నగారు ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయారు, ముసలోడు అయిపోయాడు, అది ఇది అని చిన్న చూపు చూస్తే అది పాపం. సో అతను కష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు ఇలా ఉన్నావు. అతని యొక్క చెమటకి ప్రతిఫలమే నువ్వు, అతని కష్టానికి ప్రతిరూపమే నువ్వు. కాబట్టి ఆయన రేపు భవిష్యత్తులో కష్టంలో ఉంటే అతన్ని, అలాంటి వ్యక్తిని జీవితంలో, ఈ లోకంలో వెనక ఉంచాలా? లేదు. అలాంటి కష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తులని ఈ ప్రపంచంలో ముందు వరుసలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం. అదే ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి పాఠం. ఎవరైతే చెమటొడిచి సంపాదించారో వారిని ఈ జీవిత ప్రయాణంలో, ఈ లోకంలో ముందు వరుసలో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. వాళ్ళ యొక్క కష్టాన్ని గుర్తించాలి. విజీత ప్రకృతి సే పెహలే, ఈ గెలిచినటువంటి లోకంలో వారన్నిటికంటే ముందుగా వారిని ఉంచి వారిని సుఖపడనిద్దాం మనం. వాళ్ళు మిగిలినటువంటి రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాపీగా కంటిన్యూ చేసే విధంగా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా, అంతే కదా. ఎస్, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. What is there in this universal, in the world, in nature, each and everything, each and every project, each and every product and object upon we have a fully of rights. So we mean here the human beings. Okay, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, न्यस्त mean to capture, ఉంచబడినటువంటి, to kept, ఉంచబడినటువంటి, ప్రకృతి में मनुष्य मात्र का धन है. సో ఈ లోకంలో, ఈ ప్రకృతిలో భగవంతుడు ఏదేదైతే దాచిపెట్టాడో, ఈ సిరి సంపదలు, అడవి సంపద, భూమిలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్, ఏవైనా అవన్నిటి మీద ఎవరికి అధికారం ఉంది? మనుషులమైనటువంటి మనకి అధికారం ఉంది. కానీ ఆ యొక్క ప్రకృతి సంపదని మనము నిస్వార్థంగా, నీతి నిజాయితీగా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. ये दुनिया में, ये प्रकृति में जो भी भगवान के द्वारा तैयार हुआ हर एक वस्तु के ऊपर, हर एक प्रकृति संपत्ति के ऊपर मनुष्य, केवल मनुष्य का ही अधिकार है. इसे निस्वार्थ की भावना से उपयोग करो, ना कि स्वार्थ की भावना से. निस्वार्थ, विदाउट सेल्फिशली यूटिलाइज दैट. ఓకే, సో నిస్వార్థమైనటువంటి భావంతో మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అని చెబుతూ, ధర్మరాజ్ ఉస్కే కణ్ కణ్ కా అధికారి జన్ జన్ హై. హే ధర్మరాజా, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అణువణువు మీద మనుషులమైనటువంటి మనకే అధికారం ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రకృతిని, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి మనుషులని, మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిని గౌరవించడం మన బాధ్యత. భూమిని ప్రేమిస్తే, నేలతల్లిని మనం ప్రేమిస్తే నేలతల్లి మనల్ని ప్రేమిస్తుంది. ప్రకృతిని మనం రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఈ కొటేషన్స్ అన్ని మనం వినుంటాం, ప్రత్యేకంగా ఇందులో కొత్తగా ఏం లేదు మీకు. కానీ వాటిని అర్థం చేసుకోవడంలోనే మనం విఫలమవుతుంటాం. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా, దయచేసి గమనించండి, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ పాఠం నుండి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్, డిడ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్ టుడే? వాట్ ఈస్ అ హార్డ్ వర్క్? అది ఏ పనైనా, నువ్వు చదువుకుంటున్నావు, అది ఇప్పుడు నీ ముంగట ఉన్నటువంటి కష్టమైనటువంటి పని. ఓకే, వి గౌతమ్ నాయక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్, సిట్ ప్రాపర్లీ. You are a student and your thinks it is not like a student. Did you get me? Okay, so ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా విని వదిలేయడం కాదు, కాస్త పద్ధతిని గమనించుదాం మనం. మీరు అనుకోవచ్చు, ఇలాంటి పాటలు మా టీచర్స్ చెప్పారా, మాకు తెలియదా, మా అమ్మ నాన్న చెప్పారా అని. తప్పేం లేదు, అందరు చెప్తుంటారు. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సింది నువ్వు. నీలో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేనప్పుడు ఎంతమంది చెప్పినా ఏదో, దెర్ ఇస్ అ కొటేషన్, చెవిటోడు ముంగట శంకుదినట్టే. ఎంత మధురమైనటువంటి గానం మనం ఆలపించినా ఆ చెవిటి వాడికి వినిపించదు. సో యు ఆర్ ఈక్వల్ టు లైక్ అ డెఫ్ పర్సన్. If you are not implementing these all rules and regulations in your life, then decide yourself. You want to make a bright future, then do hard work and bring a great result.
and with that result, your maybe your parents will feel happy 100%. Am I right or wrong? Yes, 100%. Okay, so please, it is your turn now. Do hard work, and achieve something in great manner. Bring a bright future in your life. Okay, I hope everybody are understand this lesson. This is a information about the कन का अधिकारी. अगर आपको सच में समझ में आया तो एक थम्स अप सिंबल लगाओ. ओके, और आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. If really do you have any doubt, please ask me. Thank you everyone. Okay, really I want to appreciate you. Everybody are listened very well, and really your feedback only our energy. Okay, so please आने वाले अगले पार्ट जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आप अच्छे से ठीक तरह से सुनते, इसी तरह ही आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएंगे करके आशा करता हूं. और आज का क्लास हम लोग यहाँ ही समाप्त करेंगे. और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, आपके पास है टाइम. Do you have any doubt? Okay then, thank you everyone. Please सुरक्षित रहो सब लोग. बाय.